the week is over and it's more time for more poetry. But at first I wanted to give you a small update on the swallows. They have accepted the house and I have proof of it. Okay guys, I'm not sure if you can see that, but the swallows have built a nest in here. They have accepted the box. We are so happy. I don't think I have shown you anything of our house just yet. At the moment I am in the middle room, which used to be the kitchen, with this lovely old wood fire stove that we currently use to make our hot water and to boil any legumes that we eat very often. As you can see, this room doesn't have a ceiling. We are not quite sure why the previous owner ripped it down, because the other ceilings seem alright. They're not perfect and they're not insulated, but it's okay. So that is going to be one of the first jobs that we are going to do. Here you can see our future living room. Which has a ceiling, even though we had to take this bit off because of this huge wasp's nest. We bought the house back in December 2022, and I wrote a poem about how we started to secure this place back then. Hammering sounds out, a house becomes more secure, clouds are coming in. That's it for this week. Please stay safe, stay kind, and remember, you rock. Eine weitere Woche ist vorbei und es ist wieder Zeit für ein bisschen Poesie. Heute bin ich in dem Raum, der früher die Küche war und wo immer noch der alte Herd ist, den wir dafür benutzen, um unser heißes Wasser zu machen. Hallo, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber die Schwalben haben in der Box ein Nest gebaut. Sie haben die Box angenommen. Wir sind so glücklich darüber. Das ist auch der Raum ohne Decke und wir sind uns nicht ganz sicher, warum der frühere Besitzer die rausgerissen hat, weil die anderen Räume immer noch eine Decke haben. Hier könnt ihr unser zukünftiges Wohnzimmer sehen. Das immer noch eine Decke hat, obwohl wir hier ein Loch reinmachen mussten, um mit diesem riesengroßen Wespennest fertig zu werden. Wir haben das Haus im Dezember 2022 gekauft und an einem der ersten Tage, wo wir hier waren, um das Haus sicherer zu machen, habe ich das folgende Gedicht geschrieben. Ein Hammer ist zu hören, ein Haus wird sicher, Wolken ziehen auf. Das war's für diese Woche. Bitte bleibt sicher,
bleibt freundlich und denkt dran, dass ihr großartig seid.